Hello, Matujima, and you're watching Notice Express on HornbillTV. Assembly Minister Manda Biswa Sama on Monday condemned the alleged atrocities and prosecution against the Hindu community in Bangladesh. Speaking to the media while attending an inauguration ceremony in Assam's Sarubottar, the Chief Minister, highlighting the seriousness of the issue, mentioned that India's Foreign Secretary is currently in Dhaka to address the matter and express confidence that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India would take effective steps through diplomatic channels to ensure the safety of the Hindu community. आज भी भारत का वैदेशिक सचिव ढाका में गए हैं। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को जो डिप्लोमेटिक रोड है, जो कूटनैतिक रास्ता है, उस रास्ता से अच्छा पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करेगा। देखिए, ये सारे टिप्पणी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ही करते हैं, इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट विदेश का ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी वैदेशिक मंत्री ही करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू समाज का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इससे हम लोग काफ़ी आहत है और हम लोग बहुत दुखी हो। मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा, हमारे हिंदू समाज सुरक्षित होगा। Union Home Minister Amit Shah will visit Tripura on December 20 to attend the 72nd plenary session of the North-Eastern Council, marking the first time Tripura in hosting the event. Chief Minister Dr. Manik Shah shared the details during an inspection visit to Ujjayanta Palace, Agartala, where some of the session's events will be held. Dr. Shah highlighted the significance of the event, stating that key policy decisions for the development of North-Eastern region will be discussed and approved. Apart from the Union Home Minister, who is also NEC's chairman, Chief Ministers, Deputy Chief Ministers and governors from all North-Eastern states will attend the crucial meeting. He added that the final preparations are underway and accommodations arrangements are being reviewed. A meeting of the North-East Space Application Center is also scheduled for the same day. During his recent meeting with Reliance Industries chairman Mukesh Ambani and his son in Mumbai, the Chief Minister invited them to explore investment opportunities in Tripura. ভাষণেও বললাম, ওনার সাথে কথা হয়েছে, ওনার ছেলের সাথেও কথা হয়েছে যে ওনারা বলেছেন একটা টিম এখানে পাঠাবেন এবং প্রায় 45 to 50 মিনিটস ওনাদের সাথে কথা হয়েছে। অত্যন্ত পজিটিভ ওনাদের মুড আমরা দেখলাম। ত্রিপুরা নিয়ে ওনাদের অনেক ধারণা ছিল না, তো নিজেই বললেন যে আমরা আসবো এখানে, মা ত্রিপুরা সুন্দরীকে দেখতে আসবেন। তো সব দিকে আমার মনে হয় যে আগামী দিনে আমাদের এখানে আপনারা বিত্ত বছরে জেনে গেছেন যে 72তম যে এনএসি প্ল্যানারি সেশন ত্রিপুরাতে হচ্ছে, তো সেই উপলক্ষে এখানে একটা কার্যক্রম রাখা হয়েছে। তো এখানকার মানে কী অবস্থা, কীভাবে কাজ হচ্ছে কি না, কীভাবে তৈরি হচ্ছে, সব বিষয়ে আজকে দেখার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এবং প্রথমে Despite tension escalating between India and Bangladesh, North-Eastern states, Tripura is still continuing its power trade with the neighboring country. Power Minister of Tripura Ratanlal Nath on Monday said that 60 to 70 megawatt of power is still being imported to Bangladesh, while an outstanding of rupees 161 crore is to be cleared by the neighboring country. He said Tripura, being a state of India, cannot directly deal with Bangladesh. The power trade is carried out through NVVN and TPC Vidyut Vyapar Nigam. ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ আমরা যোগান দেই, এটা একটা আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। আমরা বর্তমানে 70 থেকে 80 মেগাওয়াট আমরা দিচ্ছি। আমরা যদিও আরও বেশি দেওয়ার কথা, কখনো এটা 20% প্লাস 20% মাইনাস হতে পারে। তো প্রয়োজন মতে আমরা বেশিও দিই, প্রয়োজন মতো একটু কমে। এখন বর্তমানে এই বিদ্যুৎ যে তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট হয়েছে, দিল্লিতে একটা সংস্থা আছে আমাদের কেন্দ্র সরকারের, যেটার নাম হলো বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড। তাদের মাধ্যমেই সব কিছু বাংলাদেশের সাথে, দুই দেশের কাজে কোনো ব্যক্তি, একটা রাজ্য ডাইরেক্ট অন্যদের সাথে বাণিজ্যের কথা বলতে পারে না। সেই জন্য বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম, তাদের মাধ্যমে আমরা টাকা পাই, তাদেরকে টাকা দেয়, তাদের থেকে আমরা পাই। এখন বর্তমানে, আগে আরও বেশি ছিল, বর্তমানে আমাদের তাদের কাছে পাওনা রয়েছে 135 কোটি। 160
আরেকটা বেড়ে এখন একটু বেড়েছে 161 কোটি টাকা আমরা পাই। তো আমরা এই টাকার জন্য আমরা বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগমকে বলি আমাদের টাকার তাড়াতাড়ি আমাদের ব্যবস্থা করুন। ওরা যদি চেয়ে থাকে বাংলাদেশকে, সেটা আমরা জানি না। এখনো কি বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে 60-70 মেগাওয়াট আমরা প্রায় সময় দিচ্ছি, কখনো বেশি, কিন্তু 60-এর নিচে নামে না। আমরা এরকম বিদ্যুৎ দিচ্ছি। এটা আমাদের যেহেতু এগ্রিমেন্ট, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, এটা বর্তমানে ওখানের যারা মৌলবাদী সংগঠন ওরা চালাচ্ছে, এটা আলাদা বিষয়, কিন্তু দু দেশের মধ্যে একটা চুক্তির ফলেই বিদ্যুৎ আমরা দিচ্ছি এবং এই বিদ্যুৎটা আমাদের চুক্তির ভিত্তিতে দিচ্ছি এবং বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড এবং কত টাকা দেবে কি না দেবে সব ওই এগ্রিমেন্টে লেখা আছে। এখন ছিল 135 কোটি, এখন এটা বেড়ে হয়েছে 161 কোটি। থ্যাংক ইউ। While answering to media queries about growing concern over the impending arrest of village volunteers in valley areas and NIS case against Rambai Tangol Chief Korongangpa Kuman, Manipur Chief Minister Biren Singh on Monday said law of the land should prevail. Those who violate the rule of law should face the consequences. He said it was not a question of one particular community or group. Everyone has to face consequences if they have done anything wrong. Mention may be made that a series of protests were held in recent past, particularly by women volunteers called Mirai Pabis against NIS case to Rambai Tangol's chief. Now, another concern is there is a concern that NIA will file FIR against Rambai Chiporongamba, and there are also concerns, particularly in Delhi area, that the village volunteers are, getting caught by the security forces. What will you say? You see, the law of the land is prevail. Those who violate the rule of law, they will face the consequences. However, it is not question of one particular community or one particular society or groups. Everyone has to face the legal consequences if they have done anything wrong. Thank you. apart from that, also the island. Apollo Hospital, a renowned Chennai-based multi-speciality facility, has been fined ₹10 lakh for medical negligence following a 16-year-old legal battle by 80-year-old Dulurani Shaha from Tripura. The Chennai District Consumer Dispute Redressal Commission also directed the hospital to pay an additional ₹10,000 to cover her legal expenses. Shaha underwent gallbladder surgery at Apollo Hospital on January 12, 2007, performed by surgeon Dr. T. Prithviraj, incurring ₹76,930 in medical charges. She was discharged on January 21, 2007, but began experiencing severe abdominal pain by May 4, 2007. Initial treatment in Agartala by Dr. B. Chaudhary proved ineffective. She was later admitted to ALS Hospital in Kolkata, where Dr. Samaresh Banerjee performed surgery on November 19, 2007. Shockingly, a towel bearing Apollo Hospital logo was discovered inside her abdomen. Saha endured prolonged physical and mental distress. After serving a legal notice in 2008, she filed a compensation case in 2009 at the Agartala Consumer Protection Court, which was dismissed for lack of jurisdiction. The case was refiled in Chennai in 2010. In May 2024, the Chennai court found Apollo Hospital guilty of negligence, ordering ₹10 lakh in compensation and ₹10,000 as litigation costs. The amount was to be paid within 6 weeks with a 1% annual interest penalty for delays. Advocates Prashanta Kumar Pal, K. Ilangi, Jamki Raj, Mihar Kandi Roy and Subir Baita led the legal proceedings for Shaha. স্বনামধন্য অ্যাপোলো হাসপাতালে চেন্নাই রোগী পরিষেবা গাফিলতি সাব্যস্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রদান। বাদাঘাট মাতৃপল্লী আগরতলা নিবাসী শ্রীমতী দুলুরানী সাহা, স্বামী মৃত চৈতন্যচন্দ্র সাহা বিগত 11 জানুয়ারি 2007 সনে সর্বোত্তম চিকিৎসা পরিষেবা গলব্লাডার অপারেশন করার জন্য চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন এবং 12 জানুয়ারি 2007 সার্জন টি পিত্তিরাজ অ্যাপোলো সবচেয়ে বড় ডাক্তার সার্জিক্যালে হাসপাতালে চেন্নাই গলব্লাডার অপারেশন করেন এবং 21/2007 এই হাসপাতালে থেকে ডিসচার্জ হওয়ার পর আগরতলা চলে আসেন। চিকিৎসা খরচ বাবদ প্রায় ৭৬,৯৩০ টাকা অ্যাপোলো হাসপাতালে দিতে হয়। বিগত 4/5/2007 সনে শ্রীমতী সাহা
পুনরায় প্রচন্ড পেট ব্যথার কষ্ট পেতে থাকেন। আগরতলা বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক PS চৌধুরী দ্বারা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসিত হন। এই লড়াই করে গেছিলেন যিনি সঙ্গে ছিলেন আমার বাবা, উনি সমস্ত হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন এই রোগিণীকে নিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত জানুয়ারি মাসে 24 জানুয়ারি মাসে উনি প্রয়াত হয়েছেন। তখন পর্যন্ত কেসটার কোনো সুরাহা মামলার রেজাল্ট উনি শুনে যেতে পারেননি। আজকে দিয়ে আপনাদের এই যে জাজমেন্টে দেওয়া তাতে আপনারা কি মনে করেন? আপনারা সন্তুষ্ট তো এই জাজমেন্ট? না সন্তুষ্ট, কিন্তু সময়ের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। মানে ওনার বাবা এইটা চেন্নাইয়ের মতো জায়গাতে এতদিন সময় লাগলো, এটাই বড় দুঃখজনক। আর রোগীর কষ্টটা তো আমরা নিতে পারবো না, এটা তো পয়সা দিয়ে তো সবকিছু হয় না। পয়সা পেলাম ঠিক আছে, কিন্তু সে যে কষ্ট পেয়েছে এটা পরিবার সবাই এই ধরনের জন্য নেগলিজেন্সের জন্য এই অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে না হয়, সেটাই আমাদের কাম্য। The Office of the Deputy Commissioner Reboy, in collaboration with the Office of the District Sports Officer DSO, successfully concluded a training program aimed at preparing the youth of Reboy for careers in the armed forces. Known as the Training Program for Army Recruitment, this initiative, which commenced on November 12, focused on physical fitness and readiness for aspiring candidates. Over the course of a month, young men and women participated in the rigorous training sessions designed to prepare them for physical assessment and other requirements for recruitment into the armed forces. During the closing ceremony, Mr. Bobby Nongpet, District Sports Officer of Reboy, encouraged the participants to apply the skills and knowledge gained from the program to achieve their goals. He also expressed his best wishes for their future endeavors. Of our month-long training program for everyone who is going to appear for Army Recruitment Rally. So there are probably 250 candidates who will be appearing for the physical test of the Army Recruitment Rally, out of which around 80 persons are from Reboy itself. We organize this training program to help them understand first of all what kind of tests will be conducted and help them train as well. With the help of our DSO, our magistrate, as well as the coach over here, we have tried to ensure that everyone gets the exposure as well as the kind of training that is required so that they can clear and youth from Reboy can get into government job and especially army in the largest number possible. Yes, so not only for this examination, rather for whether paramilitary recruitment or police recruitment as well, we'll try and ensure that these kind of physical training programs become a regular feature. We'll organize these trainings in more and more numbers, in fact in multiple locations across the district, in order to ensure that youth of our district get the suitable training and opportunity. So for written test also, we recently organized one month free of cost coaching program in Reboy College. We'll keep organizing such programs in order to ensure that children do get the exposure as well as some training how to and basically they get the coaching for these written examinations as well. An ill-fated accident claimed the life of a man while shopping for his daughter's wedding in Rangpur on Monday evening. The accident happened at Rangpur on the national highway that connects Silchar with neighboring Manipur. The victim, identified as Moing Uddin Lashkar, was shopping in Silchar with his wife and daughter when the incident happened. After shopping, Moing reserved an auto rickshaw for his wife and daughter and he started for his residence in Salagana under Udarpur constituency on his scooter. The fatal accident occurred when a night superbus of Dagna travels in high speed rammed Moing from behind, leaving him dead on the spot. The bus fled by a chase by the police team finally caught hold of the bus and its driver at Baskanti, situated 20 kilometers from Silchar. Meanwhile, the situation tensed up following this accident, but timely intervention by the police and traffic personnel, the situation was brought under control. The dead body of Moin was later sent to Silchar Medical College and Hospital SMCH for post-mortem. পিছন দিকে মারছে। আপনারা কই যাইতে আসলাম, মানে কই যাইতে আসলাম? আমরা বাগনির বিয়া এর আমার বোনা, আমি আমার বোন আমার বাগনি আমরা জিনিস নেওয়া দিয়েছি শিলচাতে আওয়ার সময় আমরা বোনটা উঠে দিয়ে সদরঘাট অটো স্ট্যান্ডও তারা উঠে দিয়েছি আর আমরা দুজন আবার একবারে চলা আমরা ইয়ার কড়া থেকে আমরা মারি দিছি। আপনারা মানে
বাড়ি যাওয়াত আসলা আর পিছন দিক থেকে এই মারছে জানি A ward boy was arrested for allegedly sexually assaulting a minor patient admitted at Metro Hospital in Guwahati. The ward boy has been identified as Jadav Nath. According to reports, a ward sexually assaulted the minor patient who was brought to the private hospital for treatment. He was also accused of being in an inebriated state when he tried to commit the crime. Meanwhile, the hospital management fired him from his service and filed a case at Basista police station. A doctor of Metro Hospital said they received a complaint from a minor girl who was admitted at the hospital that a ward boy had touched her. He said they had never got any complaint against the accused before. He, however, refuted allegations that the ward boy was in inebriated state, saying that if that was the case, the security personnel would have known. Meanwhile, police have started investigating into the case. কালি আমাৰ ইয়াতে নাবালিকা এগৰাকী ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে আমাৰ হস্পিটেলত যোৱা 6 তাৰিখে ভৰ্তি হৈ আছিল তো যোৱাকালি নাবালিকাগৰাকীয়ে আমাৰ ওচৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে আমাৰ এজন ৱাৰ্ড বয় এদিনা ডিউটিত থকা ল'ৰা যাদৱ নাথ ই বেড টাচ কৰা বুলি এলিগেশ্যন আনিলে বেড টাচ কৰা নাবালিকা লগে লগে আমি এৰি ল'লোঁ পুলিচৰ ইনফৰমেশ্যন দি কেনে এফআইআৰ দিলোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা দি কেনে ল'ৰাটোক আমি পুলিচৰ হাতত গতাই দিলোঁ আৰু তাক আমি হস্পিটেলৰ পৰা টাৰ্মিনেট কৰি দিছোঁ আমি মদ্যপান কৰা বুলি তেখেতক একো এভিডেন্স বা প্ৰমাণ পোৱা নাই সেইটো সময় আমাৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰিক্টলি সিকিউৰিটি তলত সিকিউৰিটি আছে আইসিউৰ বাহিৰত সিকিউৰিটি আছে কোনো মানুহ ডিউটি থকা অৱস্থাত বা হস্পিটেলত ড্ৰিংকছ কৰি সোমাব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে ৱাৰ্ড বয়ত কাম কৰি আছিলে ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড এছিষ্টেণ্ট কাম কৰি আছিলে তেওঁ ইয়াতে অলমষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল সি কাম কৰা আমাৰ ইয়াতে কিন্তু আজিলৈকে তাৰ তেনেকুৱা একো কমপ্লেইন আমি পোৱা নাই যে হেৰেছমেণ্ট বা তেনেকুৱা কিন্তু এইটোৱেই প্ৰথম পাইছোঁ তাক পৰিয়ালেও আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে আমিও পৰিয়ালক যিমান সহযোগিতা কৰিব লাগে গোটেইখিনি আছে পৰিয়াল তেখেতে সন্তুষ্ট আমি যোনখিনি পদক্ষেপ লৈছোঁ তেখেতে সন্তুষ্ট এইটো এটা নাবালিকা যিহেতু এটা স্পেচিয়েল হেৰিৰ আণ্ডাৰত আহে আইপিচিৰ আণ্ডাৰত আহে তো আমি লগে লগে পুলিচক যোনখিনি কাম কৰিব লাগে নাবালিকা যিহেতু যি এলিগেশ্যন আনিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লগে লগে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি এফআইআৰ কৰি দিলোঁ এফআইআৰ কৰি পুলিচৰ হাতত গতাই দিলোঁ শনিবাৰৰ ৰাতি কথা আছিল এইটো হয় শনিবাৰ ৰাতি পুনৰবাৰ তেওঁক মাতিছিলে ল'ৰা হয় তাক মাতি আনিছোঁ আমি হস্পিটেলত মাতি আনিছোঁ নাই সেইটো আমাক মানা কৰিছে তেনেকুৱা আমি একো কৰা নাই বুলি মানা কৰিছে যোনটো এলিগেশ্যন ছোৱালীগৰাকী আনিছে সি তাৰ ভিত্তিহীন বুলি কৈছে তাৰ যোনটো ভাষ্য ল'ৰা আমি ইয়াতে আজি 4 বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ মানদণ্ডকে আজিলৈকে এনেকুৱা এলিগেশ্যন অহা নাই এইটো আমি প্ৰথম এলিগেশ্যন পাইছোঁ তাৰ কাৰণে লগে লগে আমি বিহিত ব্যৱস্থা লৈছোঁ আমাৰ কমিটি আছে তেনেকুৱা যাতে একো হেৰি নহয় চব আমাৰ 500 মান এমপ্লয় আছে কাৰ মনত কি আছে ক'বলৈতো দিগদাৰী আমিতো ক'ব নোৱাৰিম কোনে ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডছেট লৈ আহিছে সেইটোতো থাকেই আমাৰ ধৰক তেনেকুৱা যদি হৈছে যে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা মানুহ আমি নলম সেইটো আমি চিন্তা কৰিম Indian Institute of Technology Guwahati researchers has developed an advanced biological method to convert methane and carbon dioxide into cleaner biofuels using methanotrophyl bacteria. This innovative approach represents a significant leap towards sustainable energy solutions and climate change mitigation. The research, co-authored by Professor Debashish Das and Dr. Krishna Kalyani Sahu, Department of Biosciences and Bioengineering, IIT Guwahati, has been published in Fuel, a leading journal by Elsevier. The study addresses two pressing global challenges: the harmful environmental impact of greenhouse gases and the depletion of fossil fuel reserves. Methane, a greenhouse gas that is 27 to 30 times more potent than carbon dioxide, is a significant contributor to global warming, while turning methane and carbon dioxide into liquid fuels can reduce emission and provide renewable energy. Existing chemical methods are energy intensive, expensive, and produce toxic byproducts, limiting their scalability. The biomethanol produced was blended with diesel 5 to 20% ratio and tested in a 4-stroke diesel engine. Key results include emission reductions up to 87% reduction in carbon monoxide, hydrocarbons, hydrogen sulfide and smoke emissions, improved efficiency. Diesel methanol
blends outperform pure diesel in fuel consumption, energy efficiency and engine performance while maintaining similar mechanical efficiency. So our group here at IIT Guwahati has been working on in the area of biochemical engineering and bioprocess engineering with the main focus on like reducing the environmental pollution as well as the green fuel or green energy. So this particular innovation addresses two key aspects. One is reducing the environmental pollution, mainly the greenhouse gases like methane and carbon dioxide, and the second thing is addressing the need for alternate fuel or the green fuel. So this technology has been mainly developed by one of my PhD students, Dr. Krishna Kollani Sahu. So in this technology, we try to convert two major greenhouse gases like methane and carbon dioxide into methanol purely through the biological route. Currently, this methanol in industry is being produced through chemical route, and which offers many disadvantages like expensive catalyst requirement or the production of the toxic byproducts. But then this biological routes actually that addresses the key disadvantages which we are having currently. So this innovation we believe is a major stride towards minimizing the environmental pollution control, and also that addresses the need for the alternate fuel. Thank you. The government of Tripura is spending more than Rs 130 crore for development infrastructure in premier tourist destinations like Chabimura and Unakoti, Tourism Minister Sushanta Chaudhary said on Monday. Speaking at the inaugural session of Nir Mahal leg of Tripura Tourism Promo Fest 2024, the minister said for Chabimura, the government is spending Rs 62 crore and Rs 70 crore is being spent for Unakoti. In both the tourist places, the common grievance is that proper lodging facilities are not available there. With these new infrastructures, the tourists will not be disappointed. The minister also informed the gathering that elaborate plans had been drawn up to renovate and develop the tourist spots like Nir Mahal and Jampui Hills. Apart from that, from next year, the government plans to organize 5-day-long events in each of the tourist destinations to promote tourism and cultural heritage of the state. Much in the lines of Hornbill Festival observed in Nagaland, there is plan to organize an annual tourism festival to woo tourists, he added. আগামী দিনে লক্ষ্য রয়েছে নীরমহলকে কিভাবে আরো উন্নত করে এই এলাকার মানুষের রুজি রুটি যেমন বৃদ্ধি পাবে, পর্যটকদের সেখানে আশা বৃদ্ধি পাবে, এই রাজ্যের মানুষের লাইভলিহুড, কারণ কর্মসংস্থান পর্যটন একটা এমন জিনিস যা চাকরির পরে মানুষকে কর্মসংস্থান দিতে পারে, এবং সেটাকে মাথায় রেখে গত 3 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের নারিকেলকুঞ্জে হোমস্টে পলিসি আমরা চালু করেছি, হোমস্টের ব্যবস্থাপনা আমরা চালু করেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো। আমাদের লক্ষ্য জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষের মধ্যে পর্যটনের মাধ্যমে সৌভাতৃত্বকে আরো শক্তিশালী করা, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বৃদ্ধি করা, মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের মাধ্যমে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা তৈরি করা। আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাইছি বন্ধুরা। এখানে কোনো জাত পাত ধর্ম বর্ণ নয়, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা উন্নয়নের নিরিখে এই রাজ্যকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে চাই। এতে করে প্রতিটা অংশের মানুষের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি, সহযোগিতা আমরা কামনা করি বন্ধুরা। আজকের এই প্রোমো ফেস্ট দ্বিতীয় দিনের যে ইভেন্ট, সেই ইভেন্টে আমি তাই প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি, এই এলাকার প্রতিটা অংশের মানুষকে, কারণ আমরা জানি এই নীরমহল রুদ্র সাগরের উপর এই এলাকার হাজার হাজার মানুষের জীবিকা সেখানে নির্বাহ করতে হয়। Dr. Johnson Singh, Training and Placement Officer of NIT Manipur, said some companies are reluctant to come to Manipur for campus recruitment due to the situation. He, however, said that campus recruitment with online mode is still continuing in NIT Manipur for last 3 years. Dr. Johnson confessed that due to the prevailing situation in the state, around 10 to 15% decline could be seen in the campus recruitment process. He, however, refuted the claims by some media about 40% decline in the campus recruitment process. Speaking about the prospect of this year, Dr. Johnson said comparing to last 2 years, they have a lesser expectation. However, it is in recovery mode, so by the end of next semester, efforts will be made to bring the offline mode of campus recruitment. Meanwhile, the Registrar of NIT Manipur, K. Tomba Singh, said due to the prevailing situation, virtual mode of campus recruitment is being conducted, though there is a stark difference between offline and the online mode. Tomba Singh said problem in Manipur is frequent lockdowns and sometimes repeated curfews being imposed, due to which
which recruiters has developed a fear psychosis. Tomba Singh, however, says NIT is completely different from other institutions in Manipur. The people from outside see NIT as one Manipur, the whole Manipur is in chaos, right? The whole Manipur is in burning, and the companies, the few companies are reluctant to come. Means we cannot name which are the companies they have, but they have their own policy also. They don't gain the confidence of coming here. But we are also doing the campus recruitments in online mode, this one virtual mode, which we are continuing from last 2-3 years. So, sir, roughly speaking, how much percentage, if you have to give a percentage, how much percentage it get affected? The percentage, there is no written record. Means some companies has to tell on phone, some this one like this. There is no written evidence, but roughly around like 10 to 15% maybe. When I say like 40 companies have visited, means they may have taken the 40% this one. They was taken through phone only, right? They was taken phone only, and then maybe some network problem may be there. So, what is the normal procedure of campus recruitment process in this institution? First of all, we have to register our NIT Manipur to the company. Then we have to send invitations to the company whichever have agreed with our norms, and then they will fill a job announcement form, filling all the eligibility and criteria, whatever the salary, everything which department is eligible. Then they will send us, and after that we will shortlist the students whoever are eligible, because not all the students are eligible according to the criteria. Difference between the offline and online. But you see, the offline means the student can interact, directly with them, and even the employers also, we can talk with them, with some sort of, we can also convince. Now the problem is Manipur is actually frequent lockdown, and sometimes the curfew imposed, and the recruiters they have fear psychosis actually they have developed. That's why I know sometimes they are reluctant to come here also. As you know, NIT it's a very entirely different from the other institute. NIT, IIT is that most of the students are coming here through the GE only. Most of the students are very good students, and the parents have a lot of expectation. And one more thing that I think most of these students are coming from the educational loan, and they are they wish the parent as well as the student also thought that after completion of their BTECs they will get the job. But this time actually compared to last year, and last year was a very good the placement in our in Manipur. But NIT Manipur is actually is isolated, but even those we are doing very well comparatively. Northeast, we are the second or third position in the region. We are doing very good. And for the students also. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.